was extremely happy about that. The music I will play is composed on this very rare and unique and monstrous and big and beautiful synthesizer, the GEZ-21. And I composed the music during a residency in Athens. Yes, I said it. Yes, yeah, you did. I will also perform it alongside some glitched visuals that I made together with a motion designer. Something else you want to know? Друзья, может, какие-то вопросы у вас возникли, пока Лиза еще не начала? Я скажу, что, конечно, про кассеты есть тейп, который можно приобрести. Да, в общем, он очень красивый, красный. После фильма «Дом, который построил Джек», красный это цвет сезона. Обязательно посмотрите фильм, если не видели, и кассеты тоже можно приобрести. Красный очень в тему сейчас. Друзья, давайте рассаживаться. Yes. At least in Sweden and maybe Scandinavia, but at least in Sweden there has been a increased interest for cassettes. Maybe my generation that we grew up, we were doing our own mixtapes on cassettes. So I think it's about a bit of a nostalgia for this format. Also, it's about maybe it's quite cheap and a bit do-it-yourself thing to produce cassettes instead of records, LPs. That's quite expensive. Sorry. Oh, this is a very small, limited, exclusive edition. It's only 40 cassettes, I think, in total. I'm not sure. Yeah. And so that's why. And also, I like the idea of music having different sort of ways to be presented, and the cassette brings some artifacts to the music. It's more lo-fi than high fidelity, actually. So I think that's interesting, and I like it's like going into a candy shop while looking at what kind of colors or how you can design your cassettes. And it's quite cheap to do that as well. So that's why. Thank you. Спасибо большое за вопрос. Я могу немножко перевести, да, если есть такая необходимость. В общем, кассеты — это достаточно дешевый формат, но и с одной стороны дешевый, с другой стороны ценный. Он направляет нас в историю звукозаписи, в историю музыки. И, конечно же, очень важная ценность, что каждая копия, она достаточно редкая, потому что всего тираж этих кассет в данный момент около 40 штук. И каждый тираж кассет часто среди инди-лейблов, инди-музыкантов, он достаточно небольшой. И получая эту кассету, вы получаете часть души музыканта, это 100%, потому что, во-первых, он готовит каждую сам ее записывает, сам о ней, в общем, мечтает, думает и приводит ее, собственно, тоже сам. Поэтому в этом есть какой-то особый акт взаимодействия художника и слушателя, музыканта и зрителя. В общем, такая вот разбежка образов. Ну что ж, вижу все. Да, пожалуйста. Илья нам говорил, что вы первый раз в России, а насколько в России вдохновляет вас? Okay. You understand it? Okay. It's a question about Russia. You here for the first time in Russia, and what's your experience or influence about Russia? Oh yeah, I've been here less than 24 hours. I arrived quite late last night, and going from the airport here by car, my impression was that this is a city that sort of reminds me of Athens, what I was feeling over there when I was there. It's a city with, not the weather. The weather is more like my hometown in Luleå, in the north of Sweden, where it's winter, it's cold, but it's also windy. So it's like extra cold. That's where I come from. A city with this large
buildings, the architecture that that reminds or having history, a really long history, a large history, and mixed with this kind of spaces and places that is more do-it-yourself or newer kind of spaces where we can, do whatever we want and create another kind of atmosphere, or even doing that in the old buildings that had a history. So I feel it's like oh great, wow. I love that mix actually. I think it's really interesting. It's something vibrant about the energy in a city dam. So that's what I feel about St. Petersburg. Yeah. Да, и хотел бы еще, чтобы вы одарили аплодисментами человека, который представляет консульство, это консул Франк, прошу прощения, Мортен Франк. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Мортен. Без вас никак, но не можем вас вниманием не обделить. Спасибо, что вы здесь. Давайте приступать. Пожелаем Лизе прекрасного выступления, вам прекрасного прослушивания, просмотра. Напомню, что Лиза будет исполнять композиции, написанные на большом таком инструменте под названием EMS Synthi 100. И, конечно, она будет создавать еще визуализацию сама.